Welcome to School 2020. In this video, Chapter 11, Weather and Climate has been explained. Weather and Climate. আবহাওয়া ও জলবায়ু. Weather affects how you dress and what you do. Using the experience on climate, we can decide when we have to cultivate which crops. আমরা কোন কাপড় পরবো বা কি করব তা ওই দিনের আবহাওয়া দেখে ঠিক করি। আবার জলবায়ুর ধারণা কাজে লাগিয়ে কখন কোন ফসল চাষ করব তা ঠিক করতে পারি। Weather. এখন আমরা পড়ব হচ্ছে difference between weather and climate. Weather is the temporary state of sky and the atmosphere at a certain place. Therefore, weather is different in different places and at different time of the day. We can use weather forecast in order to decide what to wear and what to do on the weekend. আবহাওয়া হলো কোনো নির্দিষ্ট সময়ে কোনো নির্দিষ্ট স্থানের আকাশ ও বায়ুমণ্ডলের সাময়িক অবস্থা। এই জন্যই দেশের বিভিন্ন স্থানের আবহাওয়া দিনের বিভিন্ন সময় ভিন্ন হয়। কোন দিন কোন কাপড় পরবো এবং ছুটির দিন কি করব তা ঠিক করতে আমরা আবহাওয়ার পূর্বাভাস ব্যবহার করতে পারি। Climate. জলবায়ু. Climate is the changes of usual weather pattern in a certain area. Climate can also be described as the average weather condition of a certain area for a long period of time. Therefore, we can predict daily weather based on the experience and knowledge of climate on our place. However, our personal prediction may not always be correct. That is because weather is changing all the time. কোন স্থানের আবহাওয়া পরিবর্তনের নির্দিষ্ট ধারাই জলবায়ু। জলবায়ু হলো কোন স্থানের বহু বছরের আবহাওয়ার গড় অবস্থা। তাই বছরের কোন সময়ের আবহাওয়া কেমন হতে পারে তা আমরা পূর্ব অভিজ্ঞতা ও জলবায়ুর ধারণা থেকে অনুমান করতে পারি। যদিও আমাদের অনুমান সবসময় সঠিক নাও হতে পারে, কারণ আবহাওয়া সবসময় পরিবর্তনশীল। Weather and climate are not the same, though there is a close relationship between them. Weather is the condition of sky and the atmosphere of a place for a short time. Climate is the general condition of weather of a place for many years. Climatologically, the rainy season of Bangladesh starts in the middle of June, beginning of Ashar, and ends in August, Shravan Bhadro. The onset date of monsoon rain changes every year. However, we do know the probable time when the rainy season starts from our experience about climate. আবহাওয়া ও জলবায়ুর মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে, তবে আবহাওয়া ও জলবায়ু এক নয়। আবহাওয়া হলো কোন স্থানের আকাশ ও বায়ুমণ্ডলের সাময়িক অবস্থা, আর জলবায়ু হলো কোন স্থানের বহু বছরের আবহাওয়ার সামগ্রিক অবস্থা। বাংলাদেশের জলবায়ু অনুযায়ী বর্ষা শুরু হয় জুনের মাঝামাঝি, আষাঢ়ের শুরু এবং শেষ হয় আগস্ট শ্রাবণ থেকে ভাদ্র মাসে। বর্ষায় বৃষ্টি শুরুর সময় প্রতি বছরই পরিবর্তিত হয়, তবে বর্ষা ঋতু শুরু হওয়ার সম্ভাব্য সময়টি আমরা জানি জলবায়ুর ধারণা থেকে। Air pressure and wind. বায়ুচাপ ও বায়ুপ্রবাহ. Air pressure is the force produced by the weight of the air pressing down on the earth's surface. Wind blows from high pressure to low pressure area. বায়ুচাপ. বায়ু তার ওজনের কারণে ভূপৃষ্ঠের ওপর যে চাপ প্রয়োগ করে তাই বায়ুচাপ। বায়ু উচ্চচাপ অঞ্চল থেকে নিম্নচাপ অঞ্চলে প্রবাহিত হয়। Sand surface becomes warmer than water after placing under the sunlight. Also, sand surface cools down fast under the shade. Based on this experiment, we can conclude that the land or sand heats up and cools down faster than the water. সূর্যের আলোতে রাখার পর বালির ট্রেটি পানির ট্রের চেয়ে দ্রুত গরম হয়েছে, আবার ছায়ায় বালির ট্রেটি পানির ট্রে অপেক্ষা দ্রুত ঠান্ডা হয়েছে। এই পরীক্ষা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে বালি বা মাটি পানি অপেক্ষা দ্রুত গরম বা ঠান্ডা হয়। Low pressure and high pressure. উচ্চচাপ ও নিম্নচাপ. Low pressure is নিম্নচাপ and high pressure is উচ্চচাপ. During the daytime, land becomes warmer than the water and the warmer land warms the air above. Air that is warmed becomes lighter than the surrounding air, so it rises up.
As a result, low pressure develops over the land. On the other hand, air over the ocean is cooler and heavier, so it sinks. Then high pressure develops over the ocean. The wind blows from high pressure to low pressure area in order to replace the rising warmer air by the cold air. At night, the land is cooler than the ocean. Therefore, high pressure develops over the land and low pressure develops over the ocean. দিনে স্থলভাগ জলভাগ থেকে উষ্ণ থাকে। উষ্ণ স্থলভাগ তার উপরে থাকা বাতাসের উষ্ণতা বৃদ্ধি করে। বায়ু উষ্ণ হলে তা হালকা হয়ে উপরে উঠে যায়। ফলে ওই স্থান ফাঁকা হয়ে নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়। অপরদিকে সমুদ্রের উপরের বায়ু স্থলভাগ থেকে ঠান্ডা হওয়ার কারণে তা ভারী হয়ে নিচে নেমে আসে। এর ফলে সমুদ্রের উপর বায়ুর চাপ বেড়ে যায়। নিম্নচাপ অঞ্চলের গরম বায়ু হালকা হয়ে ওপরে ওঠে। এর ফলে সৃষ্ট ফাঁকা স্থান পূরণের জন্য উচ্চচাপ অঞ্চলের শীতল বায়ু নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয়। রাতে স্থলভাগ সমুদ্রের তুলনায় ঠান্ডা থাকে। তাই যখন স্থলভাগে বায়ুর উচ্চচাপ ও সমুদ্রে নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়। In Bangladesh, we experience southwest monsoon wind during rainy season and northeast monsoon wind during winter season, as shown below. In rainy season, that is June to August, the land of Bangladesh is warmer than the Bay of Bengal. In winter season, that is December to February, the land is cooler than the Bay of Bengal. These seasonal temperature contrasts of the land and the ocean develop high and low pressure systems. It produces monsoon wind system. বাংলাদেশে বর্ষাকালে দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ু এবং শীতকালে উত্তর পূর্ব মৌসুমী বায়ু প্রবাহিত হয়। বর্ষাকালে অর্থাৎ জুন থেকে আগস্ট মাসে বাংলাদেশের স্থলভাগ বঙ্গোপসাগরের চেয়ে উষ্ণ থাকে। শীতকালে অর্থাৎ ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বাংলাদেশের স্থলভাগ বঙ্গোপসাগর থেকে শীতল থাকে। স্থলভাগ ও জলভাগ এর তাপমাত্রার এই বিপরীত অবস্থায় বায়ুর উচ্চচাপ ও নিম্নচাপ সৃষ্টি করে, ফলে মৌসুমী বায়ু প্রবাহ সৃষ্টি হয়। The components of weather and climate. আবহাওয়া ও জলবায়ুর উপাদান. We have already learned about the weather components such as temperature, humidity, wind, cloud, rain, and air pressure. The components of weather are also the components of climate. আমরা আবহাওয়ার বিভিন্ন উপাদান যেমন তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, বায়ুপ্রবাহ, মেঘ, বৃষ্টিপাত ও বায়ুচাপ সম্পর্কে জেনেছি। আবহাওয়ার এই উপাদানগুলো জলবায়ুরও উপাদান। Humidity is the measure of how much moisture is in the air. The lower the humidity, the lesser the moisture in the air. During rainy season, the monthly average humidity and rainfall is higher than those in other months. The southwest seasonal wind brings much moisture from the Bay of Bengal during rainy season. The moisture causes heavy rainfall. The northeast monsoon wind brings cold, dry air from the northern land in winter. আর্দ্রতা হলো বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ। বাতাসের জলীয় বাষ্পের পরিমাণ যত কমে আর্দ্রতাও তত কমে। বর্ষাকালে মাসিক গড় আর্দ্রতার পরিমাণ ও মাসিক গড় বৃষ্টিপাত অন্যান্য মাসের তুলনায় বেশি। বর্ষাকালে দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ু বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর জলীয় বাষ্প নিয়ে আসে। এই জলীয় বাষ্প ঠান্ডা হয়ে বৃষ্টিপাত ঘটায়। উত্তর পূর্ব মৌসুমী বায়ু শীতকালে উত্তর দিক থেকে শুষ্ক শীতল বাতাস বয়ে আনে। Extreme weather. বিরূপ আবহাওয়া. Each of the weather components changes all the time. When one of the weather components changes beyond a normal range, we experience the severe and/or extreme weather. We face various damage, such as loss of human life and resources. আবহাওয়ার প্রতিটি উপাদান প্রতিনিয়তই পরিবর্তিত হচ্ছে। আবহাওয়ার কোনো উপাদান যখন অস্বাভাবিকভাবে পরিবর্তিত হয় তখন আমরা বিরূপ আবহাওয়া দেখতে পাই। বিরূপ আবহাওয়ার কারণে আমরা বিভিন্ন ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হই, যেমন মানুষের জীবন ও সম্পদের ক্ষতি হয়, কখনো কখনো মানুষ মারা যায়। হিট ওয়েভ অ্যান্ড কোল্ড ওয়েভ. তাপদাহ ও শৈত্যপ্রবাহ. A heat wave is a prolonged period of excessively hot weather. We experience heat wave every year, but we face extraordinary spells of heat wave that may occur only once a century. These severe heat waves can cause catastrophic crop failures. It also causes thousands of deaths of animals, including human beings.
Occurrences of extreme low temperature in association with incursion of dry cold winds from north into our country are known as cold waves. Severe cold which is intolerable for plants and animals is very rare in Bangladesh. অতি গরম আবহাওয়ার দীর্ঘস্থায়ী অবস্থাই হলো তাপদাহ। আমরা প্রতি বছরই তাপদাহ অনুভব করি, তবে অস্বাভাবিক ও অসহনীয় তাপদাহ শত বছরে একবার দেখতে পাওয়া যায়। অস্বাভাবিক তাপদাহের ফলে ফসল উৎপাদন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। আবার এই তাপদাহের কারণে কখনো কখনো মানুষ সহ হাজার হাজার জীবের মৃত্যু হয়। উত্তরের শুষ্ক ও শীতল বায়ু আমাদের দেশের উপর দিয়ে প্রবাহের ফলে শীতকালে তাপমাত্রা কখনো কখনো অস্বাভাবিকভাবে কমে যায়। এই অবস্থাই হলো শৈত্যপ্রবাহ। তবে উদ্ভিদ ও প্রাণীর জন্য অসহনীয় শৈত্যপ্রবাহ বাংলাদেশে খুবই কম দেখা গিয়েছে। ফ্লাড অ্যান্ড ড্রট, বন্যা এবং খরা। In every rainy season, about one-fifth of Bangladesh is flooded, and extreme years two-thirds of land can be submerged in floodwater. This is because of our topography and climate. A usually long period of dry weather is called as drought. Droughts are due to abnormally less rainfall and higher temperature than usual. Sometimes Bangladesh faces drought, especially in the northwestern part of the country. বর্ষাকালে অর্থাৎ জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাসে বাংলাদেশের এক পঞ্চমাংশ পানিতে তলিয়ে যায়। তবে ভয়াবহ বন্যার সময় বাংলাদেশের 2/3 পানির নিচে তলিয়ে যায়। বাংলাদেশের জলবায়ু ও ভূপ্রকৃতির কারণে এমনটি হয়ে থাকে। অনেক লম্বা সময় শুষ্ক আবহাওয়া থাকলে খরা দেখা দেয়। অস্বাভাবিক কম বৃষ্টিপাত ও উচ্চ তাপমাত্রাই হলো খরার কারণ। বাংলাদেশের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে খরা সৃষ্টি হয়। নরওয়েস্টার কালবৈশাখী। Thunderstorms, which is common thing during summer in our country, is known as nor'wester or kalboshaki. Nor'wester grows by surface heating. It is more frequent in the late afternoon. The size of nor'wester is from several kilometers to 20 kilometers. Nor'wester is a vertically grown up convective cloud called cumulonimbus that brings thunder and lightning, heavy rain, hail, gusty, squally winds, and even tornadoes. This is called কালবৈশাখী। গ্রীষ্মকালে আমাদের দেশে যে বর্জ্য ঝড় হয় তাই কালবৈশাখী নামে পরিচিত। স্থলভাগ অত্যন্ত গরম হওয়ার ফলেই কালবৈশাখী সৃষ্টি হয়। সাধারণত বিকেল বেলায় কালবৈশাখী ঝড় বেশি হয়। এ ঝড় সর্বোচ্চ 20 কিলোমিটার এলাকা পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে। সঞ্চারণশীল ধূসর মেঘ সোজা উপরে উঠে গিয়ে জমা হয়। পরবর্তীতে এই মেঘ ঘনীভূত হয়ে ঝড়ো হাওয়া, ভারী বৃষ্টি, বজ্রবৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি ইত্যাদি সৃষ্টি করে। এটাই কালবৈশাখী। টর্নেডো। Tornado is a narrow, violent, funnel-shaped column of spiral winds. This wind extends downward from a cumulonimbus to the ground. The size of tornado is usually less than 1 kilometer. Tornado can cause various damages such as removing the roofs, collapsing some exterior walls of poorly built structures, and severe crop destruction. The very strong wind due to tornado can even destroy well-built structures. টর্নেডো হলো সরু ফানেল আকৃতির ঘূর্ণায়মান শক্তিশালী বায়ুপ্রবাহ। এই বায়ুপ্রবাহ আকাশের বর্জ্য মেঘের স্তর থেকে ভূপৃষ্ঠ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। টর্নেডো আকারে সাধারণত 1 কিলোমিটারের কম হয়। টর্নেডোর ফলে বিভিন্ন ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হয়ে থাকে, যেমন ঘরবাড়ির ছাদ উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে, দেয়াল ভেঙে যেতে পারে এবং ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। শক্তিশালী টর্নেডো বড় বড় স্থাপনা ভেঙে ফেলতে পারে। সাইক্লোন, ঘূর্ণিঝড় বা সাইক্লোন। Cyclone is a large, low-pressure system and a revolving storm that consists of numerous thunderstorms. The size of the cyclone is 500 to 800 kilometers. Cyclones are created by getting heat and water vapor from the warm Indian Oceans and the Bay of Bengal. Cyclone hit our country bringing extremely powerful winds and torrential rain. Sometimes strong surge is created due to cyclone. Greatest damages during cyclones are resulted from the devastating inundation caused by storm surge. Sometimes storm surge associated with high tide wash away everything in the coastal areas.
ঘূর্ণিঝড় হলো নিম্নচাপের ফলে সৃষ্ট ঘূর্ণায়মান সামুদ্রিক বর্জ্যঝড়। এটি 500 থেকে 800 কিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত হয়। অত্যধিক গরমের ফলে ভারত মহাসাগর ও বঙ্গোপসাগরের পানি ব্যাপক হারে বাষ্পে পরিণত হয়। এর ফলে ওই সকল স্থানে সৃষ্ট নিম্নচাপ থেকেই তৈরি হয় ঘূর্ণিঝড়। ঘূর্ণিঝড়ের সময় দমকা হাওয়া বইতে থাকে ও মুষলধারে বৃষ্টি হতে থাকে। কখনো কখনো ঘূর্ণিঝড়ের ফলে জলোচ্ছ্বাসের সৃষ্টি হয়। ঘূর্ণিঝড়ের ফলে সৃষ্ট জলোচ্ছ্বাসে লোকালয় প্লাবিত হয়ে ব্যাপক ক্ষতি হয়। মাঝে মাঝে জলোচ্ছ্বাসের ফলে সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে তীব্র জোয়ারের সৃষ্টি হয় এবং সবকিছু ভাসিয়ে নিয়ে যায়। If you like our videos, please share with your friends and don't forget to subscribe our channel.